merupakan yang tadi yang ditanyakan, ya kalau mesh itu seperti ini gambarannya. Nah, di bagian ini ada yang tadi kotak yang berbentuk kotak atau berbentuk segitiga atau kombinasi, itu merupakan mesh. Terus ya nanti bisa diekspor di bagian kata kuncinya itu di YouTube, ya ketik aja mesh ANSYS, nanti akan keluar ininya penjelasannya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Berarti untuk elemen itu lebih ke yang banyak-banyak bagian gitu ya, kayak trusses gitu ya. Ya, ke bagian yang berhubungan dengan batang. Berhubungan dengan rangka ya, dengan batang atau truss. Jadi ada batang 1, batang 2, batang 3 yang saling terhubung. Kemudian karena dia saling terhubung, lalu diterima, tiap batang tersebut menerima gaya yang saling bekerja. Ya, oke. Ada lagi yang ditanyakan sambil berjalannya ini waktu? Ada yang ingin ditanyakan? Kita langsung aja ya menanyakan atau mengaktifkan mic-nya atau menuliskan di kolom chat. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, di ini saya akan menampilkan video. Tampilannya sudah keluar. Belum, Pak, saya, Pak. Ya, oke. Sebentar, mungkin lagi proses ya. Proses mengeluarkan ini tampilannya. Ya, gambarnya sudah keluar? Sudah, Pak. Yeah. An engineer designing a bridge will need to know how the proposed structure will behave under load. The equations describing the distribution of structural stresses are known, but they can't be directly solved for a complicated shape such as a bridge. However, the equations can be solved for very simple. The finite element method takes advantage to place the single complicated shape with an approximately equivalent network of simple elements.
The overall pattern of elements is referred to as the finite element mesh, and this pattern will be unique to each new problem. The initial step is to design this mesh, and for this we must first decide what kind of elements we'll use. One-dimensional rods, or two-dimensional triangles, or quadrilaterals. Or three-dimensional blocks, or a combination of different kinds of elements. The accuracy of the calculation is going to depend on the number of elements we choose to have in the mesh. The more elements we have, the smaller each one will be, and the more accurate the results. Unfortunately, more elements also means more calculations to be done. For reasons of economy, therefore, we look for the happy medium, just enough elements to give adequate accuracy within a reasonable computing time. In our example of the bridge, we've chosen to use elements defined by 8 points. These points are referred to as nodes. In general, we regard each node as being capable of moving both horizontally and vertically. The exception will be those points around the outside edge that we can regard as immovably fixed. These boundary conditions must be included to complete the description of the physical problem so that the solution will be uniquely defined. Finally, we must specify the elastic properties of the material and what loading we wish to apply. In this example, we've chosen a large point load at the center of the bridge. The mathematical treatment aims at deriving an equation describing the whole system. We start from a basic relationship expressing the displacement of any node as a function of the node's coordinates x and y. In this example, the elements have 8 nodes, and for each of these, we write an equation describing the displacement of the node as a function of its coordinates. This gives us 8 equations for the whole element, which together form a matrix. This matrix is now the starting point for a series of steps based on the fundamental laws of mechanics. Step 1 relates displacements to stresses. From stresses we obtain strain energy, and from this we derive potential energy, and finally, from minimum potential energy, we obtain a pair of system equations for the complete element. By analogy with the equation of a simple spring, this new matrix is called the stiffness matrix for the element. Instead of a single displacement x, the matrix operates on the vector x, whose components are the displacements for the whole element. We carry out this process for every element in the mesh, so that we now have a stiffness matrix for each one. The important step now is to combine all these individual matrices into a single large matrix representing the stiffness of the whole system. Now, any two neighboring elements will have nodes in common, so values for common nodes will appear in both matrices. The matrices can therefore be combined by a simple merging technique. In practice, the process of solving the overall system equation is done concurrently with the combining of the matrices. The whole process is known as reduction. We now use a standard procedure to eliminate part of the matrix. The rows of the matrix represent a set of simultaneous equations. We solve the first equation and substitute the solution in the remaining ones, repeating until finally we're ready to add on the matrix for the next element. Eventually, when the last matrix has been added, we're left with the solution for a single node. We can now use this result rather like a key, working backwards through all the equations of the system until at last the displacement of every node is obtained. From these results, we can quickly calculate the corresponding stresses. In this example, we're showing the stresses as a contour diagram, with the areas of greatest compression shown in red and greatest tension in dark blue. The process we've been watching requires vast numbers of individual calculations to be done,
and for this reason can only be done on the computer. Furthermore, the calculations usually involve such large matrices that a powerful computer with a large core store is needed. A great advantage of the computer, however, is that now we've completed the calculation for a load at one point, it's a very simple matter to repeat the whole thing with the load moved to another point. If we keep repeating the process with a sequence of different points, we can eventually build up a continuous animated sequence showing the behavior of the bridge as the load moves across it. This particular sequence was calculated using the PAFEC Finite Elements computer program developed in the Mechanical Engineering Department at Nottingham University, and was then drawn onto film using the Antix graphic animation program at the Atlas Computer Laboratory. Many other users of the Atlas Laboratory have also been working on applications of the finite element method. The Civil Engineering Department at Southampton University is developing a computer program to study the behavior of fluids in motion. When fully developed, this program could find important practical applications in the design of offshore structures such as North Sea oil rigs. In this example, we're simulating a channel containing a rectangular block obstruction. The finite element mesh is based on triangular elements. We introduce a steady flow of liquid into the channel. The speed of flow, the viscosity of the liquid, and the dimensions of the channel are all specified. The upper diagram shows the path of the fluid, the distribution of free streamlines. The lower diagram shows what are called stationary streamlines. It contains the same information as the upper diagram, except that the uniform velocity of unobstructed steady flow has been subtracted in such a way as to exaggerate and clarify the small variations we wish to study. At this point, we've made a change in the conditions, equivalent to speeding up the flow. The streamlines change until again they form a steady state. Increasing the speed of flow still further, however, and a steady state is no longer possible. Vortices begin to form, and eventually a dynamic equilibrium state is reached. Finally, one more example, also from Southampton. This program is designed to study the dispersion of pollutants deposited in tidal waters. The finite element mesh here corresponds to the eastern Solent extending to Portsmouth, and the thickness of the elements corresponds to the depth of the water. We also include the rise and fall of the tide and insert a specified outfall of pollutants. The computer program then shows us clearly whether the pollutants will be carried straight out to sea or whether tidal effects will cause dangerous concentrations to build up near the beaches. Once again, from this example we could now continue. The same program may be used for any other area of water and any specified discharge of pollutants. We can investigate varying the rate of discharge and timing it to fit in with the movement of the tide. We can take into account the biological decay of the pollutant, and we can also include the background level of pollution from the rivers themselves. A major advantage of the finite element method is the ability to work with arbitrary shapes. This overcomes many of the limitations of older numerical techniques and gives the method a flexibility comparable to the use of physical models, but without their limitations. For example, different materials can be investigated easily by specifying different material properties as program data, properties that are difficult to vary in physical models. We can simulate life-size structures on the computer, whereas with the use of small-scale models, we're left with the scaling-up problems. Engineering research today is becoming increasingly sophisticated. It's often only by using the largest and fastest computers that we can hope to solve the complicated systems of equations representing a complex physical situation. With modern, powerful computers, it's also possible to conduct a comprehensive parameter search using a finite element program for large numbers of different cases in order to optimize the system. The finite element method can be applied to the widest possible variety of engineering. Undoubtedly, it can be said to lead the field in modern engineering computing.
Ya, oke. Jadi tadi videonya bisa apa dilihat ya, terdengar suaranya ya tadi ya. Siapa? Ya, jadi itu adalah gambarannya tentang finite element, gambaran awal sebagai apa pembukaan di kelas ini. Untuk bagian pertamanya itu ya tadi ilustrasinya finite element itu membagi ada elemen tertentu, misalnya elemen berupa jembatan, sebut saja jembatan tadi digambarkan, lalu dibuat meshing yang tadi kotak berbentuk kotak atau segitiga yang tadi yang digambarkan berbentuk apa kotak-kotak ya. Nah, kotak-kotak ini nanti mendefine node. Node itu titik antara mesh mesh tersebut, misalnya titik satu dengan titik dua dengan titik tiga dengan titik empat, node by node, node per node-nya itu eh, menerima gaya, dan gayanya itu diterima oleh eh, per node dan hasilnya berada maksimal di titik mana atau di bagian node sebelah apa di node di bagian apa, dan bisa juga mengetahui berapa nilai maksimumnya stres yang diperoleh secara maksimum, kemudian apakah jembatan tersebut aman ketika dilalui dengan beban, misalkan ada mobil mobil truk yang lewat atau eh, mobil sedan atau mobil angkot, mobil apa yang ukuran kecil atau mobil tank pembawa beban ketika dia lewat apakah dalam kondisi eh, bisa berfungsi dengan baik dengan aman. Ya, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan sambil berjalannya waktu. Untuk apa? Untuk MATLAB, ya ini di sini. Nah, ini nanti bisa install di bagian ini untuk MATLAB. Nanti ya caranya sama, bisa diinstal di sana. Saya kira di kolom chat ya, di kolom chatnya untuk MATLAB, atau bisa juga menggunakan MATLAB yang online. Kalau mau menggunakan ini dipilih MATLAB online, nanti sama seperti itu. Tapi yang membedakan kalau MATLAB online itu ya tidak perlu install, tapi harus terkoneksi dengan internet, dengan jaringan menggunakan internet.
Nah, nanti bisa coba di bagian ini ya, untuk MATLAB online bisa melakukan proses instalasinya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau Tidak ada lagi, Pak. oke, kalau tidak ada, saya akan masuk ke share screen ya, share screen. Jadi di minggu berikutnya itu untuk minggu selanjutnya itu kita 4 kali pertemuan ya untuk kelas besar, maksudnya dengan saya selama pertemuannya. Ini adalah pertemuan kedua, ketiga, keempat. Nanti pertemuan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai terakhir itu ada kelas kecil. Kelas kecilnya ya dengan Pak Armansyah untuk kelas kecilnya. Nanti untuk kelas kecil yang kelas B ya, kelas B itu dengan saya. Jadi waktunya disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kemudian untuk minggu depan untuk kelompok mulai membentuk kelompok ya. Di sini kalau saya lihat absensinya itu ada 40 ya, 40 sampai 38. Kalau misalkan kita ketemu dua kali pertemuan, kemudian totalnya itu adalah 14 dikurang 12 kali pertemuan. 12 dibagi dengan 40. 12 dengan 40. Jadi nanti satu kelompok nanti coba buat dengan satu kelompok ya, maksud satu kelompok itu berjumlah bisa tiga mahasiswa. Jadi ada tiga mahasiswa. Misalkan kalau yang ini ditampilkan, ini adalah kelompok 1, kelompok 2, 1, 2, 3, kelompok 1, 4, 5, 6, kelompok 2, 7, 8, 9, kelompok 3, 10, 11, 12, kelompok 4, 13, 14, 15, kelompok 5, dan seterusnya. Kemudian sama ya, nanti juga untuk kelas A, lalu untuk kelas B juga jumlah kelompoknya satu kelompok 3. Lalu di minggu depan kita sebelum perkuliahan saya akan mengasihkan materi dulu supaya ada diskusi, kemudian selanjutnya dilanjutkan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya, kelompok yang akan mendiskusikan adalah mempresentasikan dari jurnal. Nanti dari jurnal itu bisa dipilih ya, dari kelompok pertama mau memilih apa nama jurnalnya, dengan ketentuan setiap kelompok tidak sama. Jadi setiap kelompok tidak sama jurnal yang dipresentasikan. Oke, baik. Masih ada lagi pertanyaan? Jadi di minggu depan kita mulai untuk presentasi untuk diskusi kelompoknya. Untuk kelompoknya mengikuti absen ya, Pak? Ya, kelompoknya mengikuti absen saja biar mudah penentuan nama-nama kelompoknya. Untuk jurnalnya sendiri dari yang di Edmodo saja atau boleh mencari topik jurnal yang lain, Pak? Ya, kalau untuk jurnal saya udah carikan jurnalnya yang kata kuncinya
berhubungan dengan finite element, ya jadi jurnal yang digunakan, yang dipresentasikan nanti menggunakan jurnal yang sudah dikirimkan di sini di Edmodo. Jadi nanti bisa memilih jurnal apa yang mau dipresentasikan. Nanti di-download saja jurnal 1, jurnal 2, finite element 2, jurnal finite element 3, lalu dilihat judulnya, kemudian dikomunikasikan atau didiskusikan dari anggota kelompoknya sama anggota kelompok mau memilih jurnal apa yang ingin dipresentasikan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya pertemuan minggu ini. Kalau tidak ada pertanyaan untuk mata kuliah komputasi teknik untuk pertemuan minggu ini, saya rasa cukup. Saya ucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di next week, di minggu depan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.